Okay. Okay, today I have to discuss again CSIRNET 2025, some sort of PYQ, that is previous year question solution, and also their important question solve. Okay, so already get 2025, uh, this is not only CSIRNET 2025 but also for December 2024 also. Okay, because this is the upcoming exam, right? Okay, already get 2025. I never make so much video on previous year question because due to my illness. Okay, but I think I have to more focus on the upcoming exam, that is CSIRNET. Okay, যেহেতু আমি একাই এই গোটা ভিডিওর জিনিসটা করছি, সো দ্যাটস ওয়াই অনেক সময় কি হয়, অসুস্থতার জন্য অনেক সময় জ্বর বা এই হাই ফিভারের জন্য আমি হয়তো অতটা করতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই গেট 2025-এর জন্য অত বেশি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন ভিডিও আপলোড করতে আমি পারিনি। দ্যাটস ওয়াই আই এম সরি। বাট সামনের যে এক্সামটা, দ্যাট ইজ CSIRNET 2025, so that's why I will make some PYQ session. Okay, after the CSIRNET exam I will start it with pericyclic reaction, which is very important. আমি ঠিক করছিলাম যে এখনই পেরিসাইকেল রিয়াকশনটা চালু করবো, মানে পড়াবো, কিন্তু পেরিসাইকেল রিয়াকশনটা পড়াবো, তারপরে আবার CSIRNET হবে, নতুন একটা টপিক পড়ানোর আগে আই থিঙ্ক এটাই রিভিশন করা ভালো। আফটার CSIRNET আই উইল কন্টিনিউ উইথ পেরিসাইকেল রিয়াকশন বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিস কন্টেন দ্য মোস্ট ওয়েটেজ অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি। ওকে, তো যেমন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সবচেয়ে বেশি ওয়েটেজ নেয় হলো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে মোটামুটি সব কম্পারেবলি ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যান্ড অর্গানোমেটালিক কেমিস্ট্রি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি অর্গানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ওয়েটেজ দেয় পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন। ওকে, আর ইউ ক্লিয়ার দ্যাট? For especially for CSIRNET, there must be in organic chemistry most weightage chapter is pericyclic reaction. In physical chemistry, most weightage chapter you can say that is which is very important, that is quantum chemistry. And in inorganic there must be most frequent question that should be come from complex compounds or cohesion chemistry and also organometallic chemistry. Okay, the other types of chapters which are more or less important, that is in organic chemistry you should follow, that is spectroscopy. This spectroscopy must contain NMR. NMR is most important, then IR, and then UV. Okay, most important is NMR, and especially for proton NMR. And after proton NMR you can read 13 carbon NMR, but phosphorus NMR, fluorine NMR is not so important. Okay, but you have to first read proton NMR. This is very important. After that, if you wanted to study, so there must be, you can see that is 13 carbon NMR, but after that you not should so much follow on other type of atoms which are also radioactive. Okay, so this is most important, you have to memorize. Then we have to come IR. IR important in the sense that a carbonyl stretching frequency. Okay, carbonyl stretching frequency, that's why we have learned about IR. And not only that, some specific IR value that should be suggested you the presence of a particular functional group that should be present in an organic compound. Suppose nitro group, there must be symmetric stretching and asymmetric stretching is there, that is 1350 centimeter inverse and 1550 centimeter inverse approximately. That should be give you idea there must be nitro group is present. Okay, suppose there anyhow there must be
34 to 36,000 thousand বলছি the 3,200 to 3,600 centimeter range is there. So there must be more or less you can say there must be a hydroxyl proton is there, and depending upon on hydrogen bonding, their intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, due to this there must be that value that should be varying. Okay, that is the things are there. UV is not so important in the point of view CSIRNet. But yes, because the previous 10 years, if you follow, there must be UV questions is more or less very low, not so much come. So if there must be a new type question pattern is produced, so that may give you a surprise, that is UV question may become. So that's why you have to know that is the UV values, base values, that is base value of homoannular diene, base value of acyclic butadiene, base value of double extended conjugation, base value of exocyclic bond, base value of alkyl residues, ring residues, so many things. Okay, you have to memorize. Okay, that is a spectroscopy, organic spectroscopy. After that, in organic chemistry is very important, that is reactions, various type of name reaction and reaction mechanism and reaction tricks. Okay, you have to memorize, because there must be a straightforward reaction type question that should become in CSIRNet, not CSIRNet but also the other competitive exam. There must be no terms or no names are there to find out that which type of reactions are there. That is never given you, that is a clue is not given in the question. Okay, so you have to, if you identify which type of reaction is there and which type of mechanism that should be carried out, and what the condition, what the things that should be there, there must be kinetically product or thermodynamically stable product is produced or not, there must be Hofmann product or Setzer product, or there must be Hofmann product or Setzer product, if you know. So that is more or less give you the benefit to understand what type of product that should be produced and what type of option that should be correct. Okay, this is the second thing. Third thing you have to memorize, that is organic chemistry, which are very important. I mean, bole dicchi, that is first important in organic chemistry. Organic chemistry, that is in point of view, that is CSIRNet. First one you have to memorize pericyclic. In pericyclic there must be important, especially for DSIR reaction. This is very important. There must be exocyclic, endocyclic product produced. There must be tanzoid, schizoid conformation may become, that is homo, lumo, which are much more favorable. This type of that should be question are come. After that, there must be sigma topic and cycloaddition type question that should become. Okay, and obviously in type question that should become in. Okay, so this fourth type of question that should be mostly come. DSLR reaction, sigma topic, especially sigma topic, that is 3 sigma topic reaction is very important. Claisen and co-rearrangement. There must be the stereochemistry oriented co-rearrangement that should become. In reaction that should be important, and also cycloaddition. Okay, cycloaddition that should be less or frequent asked. Okay, next one, after pericyclic, always remember second you have to memorize, that is spectroscopy, that is organic spectroscopy. And in organic spectroscopy you have to always remember there must be most weightage is carried out in MR, especially for 1H, and then 13 carbon, and then IR, and then UV. Okay, NMR is very important. Third one, reaction. Reaction that should be name reaction, reaction mechanism, the trick, the basic knowledge. Okay, aromatic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction,
benzene intermediate, radical mechanism, heating, decarboxylation, hydrogen bonding, okay, lots of things, cyclohexane stability, transition state stability, so many things, Hofmann products, ZZ product, so many things you have to memorize. So already these three portions that should be carried out most weightage. Okay. Next one. Now we have to focus physical chemistry. Physical chemistry, there must be most weightage that should be carried. That is very important. If you ignored, so there must be this is a very challenging to you, that is quantum chemistry. There must be most numerical type question that should be come from quantum chemistry. And not all are very difficult. Some things is very easy. That is, as for example, simple harmonic motion, rigid rotor, commutation, hydrogen atom, polar coordinates, okay, normalization, orthogonality, Schrödinger wave equation. So many things are very important and so many things can be easy. You have to follow this. Okay. সেকেন্ড ওয়ান, এবার আমরা অনেক জিনিস সোজা, তো সেই সোজা জিনিসগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করবো, যেমন সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর, হাইড্রোজেন অ্যাটম, রিজিড রটার, তোমার কম্পিউটেশন, তারপরে তোমার Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশন, এগুলো। নেক্সট ওয়ান, ফিজিক্যাল স্পেকট্রোস্কোপি। Physical spectroscopy, you have to write that you have to always follow. There must be microwave spectra, rotational spectra, vibration spectra, and also Raman spectra and electronic spectra. Okay, এগুলো সবগুলো পড়বে। Electronic spectra less important. Okay, electronic spectra অত important নয়, Raman spectra moderately important, but you have to first follow that is rotational and vibration spectra. Okay. Next one you have to memorize, that is solid state. Solid state, there must be solid state type question that should become, there must be unit, okay, Barry's lattice, Miller indices, this type of question can become, and interplanar distance D, to find out D, and also there with respect to A, B, C and alpha, beta, gamma, interfacial angle and the sides, there must be so many crystals are there, that is cubic, orthorhombic, hexagonal, this type of question that should become. ওকে, এই ধরনের কোশ্চেন আসে। এরকম কোশ্চেন মিলার ইন্ডিসেস থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে, ব্যাবিস ল্যাটিস থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। অবভিয়াসলি তোমার মনে রাখতে হবে যেটা ত্রুটি, যেটাকে বলা হয় শর্টকি ডিফেক্ট, ডিফেক্ট থেকে আসতে পারে, শর্টকি ডিফেক্ট, ফ্রেঙ্কেল ডিফেক্ট। ওকে, আর কি আসতে পারে, এগুলোই আসতে পারে খুব বেশি। গ্যাস থেকে, রিয়েল গ্যাস থেকে ফ্রিকোয়েন্টলি কোশ্চেন আসে, খুবই রেয়ার আসে। গ্যাস, যে রিয়াল গ্যাস, ভ্যান ডার ওয়ালস গ্যাস, দ্যাট ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কেস অফ বার্ক, নট সো মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কেস অফ CSIRNET. CSIRNEটের ক্ষেত্রে গ্যাস যেটা আছে, রিয়েল গ্যাস, ভ্যান ডার ওয়ালস, রিয়েল গ্যাস, আইডিয়াল গ্যাস অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, সেটা ইম্পর্টেন্ট বার্কের পয়েন্ট অফ ভিউতে, ঠিক আছে। ওকে, নাও উই হ্যাভ টু গো ইনঅর্গানিক। ইনঅর্গানিক পোর্শন, এটা আমি আর লিখছি না। ইন ইনঅর্গানিক পোর্শন দেয়ার মাস্ট বি মোস্ট ওয়েটেজ ক্যারিড আউট বাই organometallic chemistry and cohesion chemistry. Okay, and other important chapters are bioinorganic chemistry, okay, and also inorganic spectra. In inorganic spectra you have to memorize ESR or EPR and also Mossbauer spectra. That's it. আর তো আমার কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই। And always remember ferrocene, organometallic-এর মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট আছে। In organometallic chemistry you have to study ferrocene, metal carbonyl complexes, back bonding, okay, you have to memorize. Obviously acid base chemistry is important in the point of view. Mostly there must be question come from BF3, Al2 back bonding type question that should become, hearts of interaction type question that should become. ওকে, তো এই হয়ে গেল, আমি জিস্ট বলে দিলাম। এবার আমরা আসবো কোশ্চেন সলভ। ওকে, ফার্স্ট কোশ্চেন, which one of the following will not undergo
oxidative addition by methyl iodide. Okay, option A, sodium CO whole twice I2 উপরে minus P IR B.Sc CO Cl. Option C, eta 5 Cp rhodium CO whole twice. Option D, that is eta 5 Cp twice titanium MeCl. Okay, so the question is, which one of the following will not undergo oxidative addition by methyl iodide? Okay, oxidative addition by methyl iodide, that is a, if methyl iodide, that should be attached like a trans fashion. যদি মিথাইল আয়োডাইড যদি যুক্ত হয় তাহলে সেটা সবসময় ট্রান্স ফ্যাশনে জুড়বে কেন? বিকজ ইউ নো দ্যাট পোলার গ্রুপস অলওয়েজ জয়েন্ট উইথ ট্রান্স ফ্যাশন। ওকে, মিথাইল আয়োডাইড বলো বা যে কোনো যেগুলো পোলার বা যেগুলো আয়নিক কম্পাউন্ড বা যেগুলো তোমার হেটারো অ্যাটম দিয়ে জুড়ে আছে, হেটারো গ্রুপ দিয়ে জুড়ে আছে, সেগুলো সবসময় ট্রান্স ফ্যাশনে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন হয়ে জুড়বে মেটালের সঙ্গে। ঠিক আছে, আর যেগুলো সিস কোনগুলোতে হয় হাইড্রোজেন H2 O2, তো এগুলোর ক্ষেত্রে এরা সিস ফ্যাশনে জোড়ে বিকজ দে আর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স দ্যাট শুড বি সেম, দ্যাটস ওয়াই। ঠিক আছে, কিন্তু এটা আমাদের এখন প্রসঙ্গ নয়। যখন আমরা অর্গানো মেটালিক কেমিস্ট্রি ফুললি পড়াবো, আমি পেরিসাইক্লিক রিয়াকশানে পড়া আমি চেষ্টা করবো বায়ো ইনঅর্গানিক অ্যান্ড তারপর অর্গানো মেটালিক কেমিস্ট্রি পড়ানো, যদি তোমরা সেটা এনকারেজ করো, অনলি দ্যাট কন্ডিশন। ঠিক আছে, তো এবার বোঝো তাহলে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন কখন হয় না? অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন দ্যাট মিনস হোয়াট? অক্সিডেশন ফার্স্ট টেক প্লেস অ্যান্ড দেন অ্যাডিশন। ওকে, ফার্স্ট অক্সিডেশন টেক প্লেস দেন অ্যাডিশন, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু কল দ্যাট ইজ অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন। ওকে, প্রথমে অক্সিডেশন হয় তারপরে অ্যাডিশন হয় বলেই এটাকে আমরা অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন বলি, রাইট? ইউ অল নো অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, so you have to first check about that, that is in which metal that is higher oxidation state is there, because when oxidation that should be take place, you have to find out that is there must be availability of oxygen, availability of electrons are there, otherwise oxidation can never be present. Oxidation that should be possible for those metal who are electron rich. Okay, otherwise oxidation never possible, because when oxidation take place in a metal, there should be oxidation number that should be increases. Okay, and there must be this experimental finding that by oxidative addition, oxidation number that should be increases by 2. Okay, that means there should be metal should be electron rich to give 2 electrons from itself. Okay, so you have to check in which metal highest oxidative addition oxidation number is there, because highest oxidation number means highly electron deficient, and electron deficient species never make favorable oxidative addition. Okay, that is the thing. So check, time start now. Okay, time up. Okay, so which one of the following will not undergo oxidative addition by methyl iodide? Okay,
First you have to check this A option, rhodium CO whole twice I2 minus. Okay, there must be CO give 0 oxidation state. So there must be X, iodine each give 2 iodine and each give -1, and that is equal to -1. Okay, so X equal to -1 plus 2, that should be +1. So rhodium is present as +1. Okay, this should be there, that is X, PPC0, PPC0, -1, 0. The X should be +1 oxidation state. Why? Because PPSC never any contribution to the oxidation number count. যখন oxidation number count করবে PPSC, CO এরা কোনো contribution দেয় না. So there must be Cl give -1. So X -1, that should be equal to 0 because out of bracket there must be no charges there. So when no charge is there, you have to consider that is a 0. ওকে, সো ওপরে যেহেতু থার্ড ব্র্যাকেটের ওপরে যেহেতু কোনো চার্জ দেওয়া নেই, তার মানে কি, তার মানে ওটা 0. তো x - 1 equal to 0, তো x that should be equal to +1. Okay, so here iridium is also +1. Okay, next this eta 5 Cp rhodium C whole twice. Eta 5, that should be give -1, and that is rhodium for x, and CO give nothing, that should be equal to 0, the X that should be +1. So that is also +1 oxidation state of rhodium. Last we have to observe this option D. So there eta Cp, 1 eta Cp give -1. So 2 eta Cp give 2 into -1. Titanium, that should be X. Now methyl, here methyl only present, that is also -1. Cl also give -1. So -1 -1 equal to 0. The X that should be equal to +4. X that should be +4. So that means what? There must be titanium exhibit as +4, that is highly electron deficient. Highly electron deficient. And that's why that is unable to oxidation. Okay, highly electron deficient, so unable to oxidation. So option D is the correct answer. Okay, so which one of the following will not undergo oxidative addition by methyl iodide? You have to remember that by electron deficient species, oxidative addition will not take place normally. Okay, and this is 4 plus 3 plus, after 3 plus 4 plus 5 plus 3 plus, all are highly electron deficient species. They never give their extra electrons towards any other species. So ultimately there must be oxidative addition never take place. Okay, oxidative addition meaning kintu removal of electrons. Oxidative addition means nothing but that is oxidation, that is a first addition is there, first oxidation is there, removal of electron, then addition is there. So oxidation is very vital one. If oxidation is not there, addition will not be take place in this way, oxidative addition. If without oxidation addition take place, so that is not called oxidative addition, that is called only addition. Okay, and this addition never increases oxidation number. But as they are given the term oxidative addition, that means first oxidation and then addition is there. And oxidation that should be make removal of electrons. And removal of electrons that should be possible for the electrodeficient species. Electron rich species. Okay, and titanium 4 plus is highly electrodeficient because 4 plus make a highly electrodeficiency on this metal. That's why oxidative addition does not take place for option D. বোঝা গেল? তাহলে বোঝো অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন কথাটা ভেঙে ভেঙে বলো, প্রথমে অক্সিডেশন হবে তারপর অ্যাডিশন হবে। যদি অক্সিডেশন না হয়ে অ্যাডিশন হতো তার মানে সেখানে শুধুই অ্যাডিশন হতো, অক্সিডেশন নাম্বারেরও কোনো চেঞ্জ হতো না, অক্সিডেশন রিমুভাল অফ ইলেকট্রনও হতো না। কিন্তু এখানে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন বলছে, তার মানে অক্সিডেশন হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড দেন অ্যাডিশন তো হচ্ছে। তো অক্সিডেশন হওয়া মানে কি, রিমুভাল অফ ইলেকট্রন কোথা থেকে, মেটাল থেকে। তো মেটাল যখনই ইলেকট্রন রিচ হবে তবে না ইলেকট্রন দিতে সাহায্য করবে। মেটাল যদি অলরেডি ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট হয়ে থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই ও ইলেকট্রন নিবে কিন্তু ইলেকট্রন দিবে না সহজে, রাইট। তো টাইটানিয়াম 4 প্লাস যখনই অক্সিডেশন নাম্বার তোমার অক্সিডেশন স্টেট +3 ওপরে যাচ্ছে
তখন অটোমেটিক ওই মেটালটা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে, ওর ইলেকট্রন দরকার, তো নিশ্চয়ই ইলেকট্রন ছাড়বে না। তার মানে কি অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন তাদের ক্ষেত্রে পসিবল নয়। দ্যাট এক্সেপ্ট টাইটেনিয়াম 4+, all are +1 oxidation state. +1, that should be considered as low oxidation state. So that's why these all are electron rich system except titanium 4+. Option D. Option D হলো electron deficient system. That's why for that D option oxidative addition never be take place. হয় না। বাকি +1 অক্সিডেশন স্টেটগুলো সবই ইলেকট্রন রিচ বলতে পারো, কারণ +1, 0, +2 পর্যন্ত আমরা বলতে পারি এগুলো ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম। কিন্তু যখনই +3 বা +3 এক্সিড হয়ে যায় তখনই সেই মেটালকে আমরা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট স্পেসিস বলি, আর ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট স্পেসিস সহজে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন ঘটায় না। বোঝা গেল? নেক্সট। Two number question. The hydroformylation reaction using sodium PP3 COH as the catalyst, addition of excess PP3 potash, এটা হয়ে গেল 2012। অপশন এ increase the rate of reaction, B, decrease the rate of reaction, C, not influence the rate of reaction, stop the reaction. Okay. The hydroformylation reaction using rhodium PPST3 COH as the catalyst, addition of excess PPST would increase the rate of reaction, decrease the rate of reaction, not influence the rate of reaction, stop the reaction. There must be high chance of high probability, right? Okay. So first you have to remember that hydroformylation means nothing but there must be produce the aldehyde. This is the process. Okay. So in that process addition of hydrogen molecule এই জন্য বলছি molecular hydrogen H2, that should be oxidatively added. Okay, after that there must be rearrangement is there and desired product that should be produced, but there must be addition of molecular hydrogen that should be take place to the metal. Okay, so there must be, you have to remember that there must be PPS3, that triphenyl phosphine. PPS3 means what? Triphenyl phosphine, that should be leave from this complex due to make a space to added the molecular hydrogen, and before of this molecular hydrogen there must be aldehyde that should be partially produced. Okay, so on that case PPS3 remove because due to this give the space to addition for addition. Okay, তোমার PPSC এই রোডিয়াম PPSC হোল 3 CO আর H এখান থেকে PPSC বেরিয়ে যাওয়ার কারণ, মেন কারণ হলো একটা স্পেস দেওয়ার জন্য যেখানে অ্যাডিশনটা হতে পারবে। ঠিক আছে, এবার শুধু এটাই কারণ নয়, এটাও কারণ যে রোডিয়ামের থেকে একটা PPSC বেরিয়ে যাওয়া মানে রোডিয়ামকে তোমার কি হয় একটা স্পেস দেওয়া, আর সেই স্পেসে কি হয় যে কোনো অ্যাডিশন হতে সহযোগিতা হয়, তাই না? যে কোনো অ্যাডিশন হতে বলো বা রিয়াকশন হতে বলো তো সেখানে তো একটা সাফিসিয়েন্ট স্পেসের দরকার হয়। স্পেসের জন্যই তো আমরা বলি যে স্টেরিক এফেক্ট, এগুলো এত গল্প করি কেন? স্পেস কম থাকলে স্টেরিকটা তৈরি হয়।
ঠিক আছে, তো পিপিএসসি বেরিয়ে যাওয়ার মেন কারণ হলো সেখানে বাই থ্রো দ্য ক্যাটালাইটিক সাইকেল যে অ্যাডিশনগুলো হয় সেই অ্যাডিশনের জন্য সাফিসিয়েন্ট জায়গা তৈরি করার জন্য এটা হয় মেনলি। তো সেক্ষেত্রে পিপিএসসি কনসিডারেশন যদি অনেক বেশি হয়, suppose if addition of excess PPSC is there, so what happen? Time start now. Okay, time up. বোঝো, এই যে রোডিয়াম পিপিএসসি এটা যখন এই ক্যাটালাইটিক সাইকেলে যাবে না, there must be one PPSC that should be removed due to why? Due to mainly for making the space for addition. ওকে, অ্যাডিশন হওয়ার জন্য একটা স্পেস দেওয়ার জন্য পিপিএসসি বেরিয়ে যায়। তো when PPSC leave the catalytic cycle that should be favorable, রাইট? যখনই পিপিএসসি বেরিয়ে যায় তাতে অনেকটা স্পেস তৈরি হয়, তাতে ক্যাটালাইটিক সাইকেলটা আরও বেশি ভালো হয়। আর ক্যাটালাইটিক সাইকেল ভালো হওয়া মানে কি, ডিজায়ার প্রোডাক্টটাও পাওয়া যায়। ডিজায়ার প্রোডাক্ট কি, অ্যালডিহাইড। ওকে, তাই তো হাইড্রোফরমালিসে তাই তো হয়, দেখে নেবে তাও। ঠিক আছে, হাই টেম্পারেচার আই থিঙ্ক অ্যালকোহল হয়, লো টেম্পারেচার অ্যালডিহাইড হয়, আমি যতদূর জানি। ওয়াকার প্রসেস হয়, একটা হাইড্রোফরমালিশন হয়, আরেকটা তোমার আরেকটা হয় উইকিলসের ক্যাটালিস্ট, অলমোস্ট একই রকম কাছাকাছি ক্যাটালাইটিক সাইকেল। ঠিক আছে, তো তোমার যখন দেখবে এইচ কোবাল সিও হোল 4, ওখান থেকেও দেখবে এইচ কোবাল সিও হোল 3 হয়, তার মানে সিও বেরিয়ে যায়। দেয়ার মাস্ট বি রিমুভাল অফ কার্বনিল ইজ দেয়ার, ওয়াই? মেক এ স্পেস। ওকে, so same analogy is there when PPSC leave. By PPSC leaving, PPSC when leave from this complex, there must be the catalytic cycle favorable. That means what? Make a room for oxidative for addition. You can say oxidative addition also, because oxidation number of metal that should be increases. So when the concentration of PPSC higher, so there must be the reaction little bit disturbed, because PPSC removal is not so easy. ওকে, যখন পিপিএসসি কনসেন্ট্রেশন খুব বেশি হবে না, তো পিপিএসসি কী করবে, চেষ্টা করবে জুড়ে থাকার, আর বাকি পিপিএসসিকেও চেষ্টা করবে ওই ফাঁকা জায়গাটা যদি তৈরিও হয় সেখানে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে অ্যাটাক করার। ওকে, when the concentration is high, if vacant room is produced by removal of PPSC, the other PPSC always try to fulfill this room. Okay, so that's why the problem is when the excess of PPSC is there, the reaction that should be retarded or decrease it. So option B is the correct answer. যখন পিপিএসসি কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি হবে, যদি একটা পিপিএসসি বেরিয়ে গিয়ে একটা রুমও তৈরি হয়, বাকি পিপিএসসিগুলো কী করবে, ওই রুমটা দখল করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো আলটিমেটলি রিয়াকশনটা হয়তো হবে, কিন্তু সেটা অনেকটাই রেটটা ডিক্রিজ হয়ে যাবে। ওকে, ওকে, নেক্সট। Next question. Question number 3. That is pH, PD, Ln. Okay. That is a +1 oxidation state. That is a B. pH, PD, L2, this. Okay, there must incorporate this. Butyl 3. Okay, this C, 0, L2. Okay, and this is a pH I, and there must be pH is produced. Okay, first option, বাংলা এই কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। ফার্স্ট অপশন
অক্সিডেটিভ, আচ্ছা অক্সিডেটিভ অ্যাডিশনকে না আমি ও ডট এ দিয়ে করতেছি, হ্যাঁ oxidative addition, then transmetallation, transmetallation, reductive elimination, RE for reductive elimination. Option B, oxidative addition, carbopalladation, and beta hydride elimination. Option C, reductive elimination, oxidative addition, and beta hydride elimination. Okay, দেখো বুঝো তিনটা অপশানই দিচ্ছি. So there must be a catalytic cycle is there. Okay, so time start now. Just suggest there must be OA for oxidative addition, এটা for RE for reductive elimination. Okay, and beta hydride elimination, beta H minus. So time start now. Just see. Okay, time up. See, in first step, there must be এটা I, হ্যাঁ এটা oxidation state না, এটা I জুড়ে যাচ্ছে, PHI, that should be added, that is called addition. Okay, there must be PD 0, 0 is oxidation state, and there must be oxidation state of PD, that should be make +2. So oxidation number also of metal, that should be increases. First step is oxidative addition. A step কি হচ্ছে, in A step there must be PHI, that should be attached with the metal. Okay, so that is called addition. Okay, and there must be experimentally we see that palladium 0 to produce palladium 2, oxidation number also increases of metal. So that means oxidative addition, that should be take place. বোঝা গেল? এ স্টেপে দেখছো PHI এটা যখনই জুড়ছে, তার মানে জুড়ে যাচ্ছে মেটালের সঙ্গে, তার মানে কি হচ্ছে, অ্যাডিশন হচ্ছে। এবার দেখো প্যালাডিয়াম 0 থেকে দেখা যাচ্ছে ভাগ্য করে, তোমার ভাগ্য খুব ভালো যে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে প্যালাডিয়াম 0 থেকে প্যালাডিয়াম 2 হচ্ছে, তার মানে কি, there must be oxidative addition হচ্ছে। ওকে, তো ফার্স্ট অপশন এ is goes to oxidative addition. ওকে, নেক্সট অপশন বিতে দেখো, অপশন বিতে কি হচ্ছে, এই গ্রুপটা সরে যাচ্ছে, সরে গিয়ে ডিরেক্টলি অ্যাটাচ হচ্ছে, there must be direct bond of palladium, this is produced. Okay, so that means one metal replaced by the another metal, Sn replaced by palladium. Okay, first this compound, that is alkene, is attached with Sn 3. Okay, after reaction with palladium complex, tin is replaced by palladium. So one metal replaced by another metal, that is defined as transmetallation. ওকে, প্রথমে দেখো, প্রথমে অ্যালকিন এসএন এর সঙ্গে জুড়ে আছে, এসএন মানে কি, তিন, এসএন বিউটাল 3। এবার যখনই প্যালাডিয়াম কমপ্লেক্সের সঙ্গে রিয়াকশন হবে, তখন এসএনটা সরে গিয়ে প্যালাডিয়াম জুড়ে যাচ্ছে, তার মানে কি, সেখানে তোমার ট্রান্সমেটালেশন হচ্ছে। ওকে, তো অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন হলো, ট্রান্সমেটালেশন হলো। তো এখান থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে, এখানে রিডাক্টিভ এলিমিনেশন ফার্স্ট স্টেপে ছিল, তো এটা হবে না। এখানে কার্বোপ্যালাডেশন এটা না, ঠিক আছে, দিস ইজ অ্যানাদার প্রসেস, তোমরা গুগল করতে পারো, সেটা এই প্রসেস নয়।
লাস্টটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখানে কি হচ্ছে, এখানে প্যালাডিয়াম পিএইচটা সরে যাচ্ছে, মেন ডিজার্ভ প্রোডাক্ট হচ্ছে, আর সেই ডিজার্ভ প্রোডাক্ট কি হচ্ছে, এলিমিনেশন হচ্ছে। ফার্স্ট দেয়ার মাস্ট বি এলিমিনেশন অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট উই সি যে অ্যাগেইন প্যালাডিয়াম জিরো ইজ রিজেনারেটেড, প্যালাডিয়াম জিরো অক্সিডেশন স্টেট দ্যাট শুড বি রিজেনারেটেড ফ্রম দ্য প্যালাডিয়াম 2। ওকে, প্যালাডিয়াম 2 থেকে প্যালাডিয়াম জিরো আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। তার মানে কি, দেয়ার মাস্ট বি এ রিডাকশন অফ মেটাল অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি এ elimination of metal, that should be called reductive elimination. Take this option, that is in C step. In C step there must be palladium 2 to palladium 0 is produced, and again there must be alkene that should be removed from this cycle. So that means there must be elimination, there must be reduction in step C. So reductive elimination that should be take place. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer. So first in step A there must be oxidative addition. Step B there must be transmetallation. Step C there must be reductive elimination. Okay, clear? Next. Okay. Next question. 4. The number of metal bonds in IR4CO whole 12 is, that is coming on June 2013. ওকে, অপশানে একই ধরনের কোশ্চেন আসে, তো তাই আমি খুঁজে বার। অপশান বি 6, অপশান সি 10, অপশান ডি 12. ওকে, সো দ্য নাম্বার অফ মেটাল বন্ডস ইন IR4CO হোল 12. ওকে, বোঝো, একটা হলো মেটাল বন্ড, আর একটা হলো CO বিজিং। দুই ধরনের কোশ্চেন আসে। Always remember, if CO beaching is there, carbonyl beaching is there. So you have to always remember that there must be two type of bonding of carbonyl is there. One is beaching carbonyl, other is terminal carbonyl. Okay, and that should be detected by IR value. Okay, or definitely the IR value of carbonyl that should differ in the case of terminal and beach carbonyl. Terminal আর beach carbonyl কিন্তু IR value sufficiently differ করে. Okay, that is the another thing. But always remember, for the higher transition element, that means second and third row of transition element, always show the terminal carbonyl. There should be the complexes generated by second and third period of transition element, or you can say heavier transition element. There must be no beach carbonyl will be there in their structure. Okay, so IR4CO whole 12 also have no carbonyl as a beach carbonyl. বোঝা গেল? তো যত হায়ার ট্রানজিশন এলিমেন্ট আছে, সেটা তুমি কোবাল্ট রোডিয়াম ইরিডিয়াম, তো কোবাল্ট বাদ দিয়ে রোডিয়াম ইরিডিয়াম যদি বলো, তারপর নিকেল প্যালাডিয়াম প্ল্যাটিনাম, তো নিকেল বাদ দিয়ে প্যালাডিয়াম প্ল্যাটিনাম যদি বলো, তো এই যে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড রো ট্রানজিশন এলিমেন্টগুলো বা হেভিয়ার ট্রানজিশন এলিমেন্টগুলো, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কার্বনিল কখনোই বিজিং থাকে না, তাদের টার্মিনাল থাকে। ঠিক আছে, এবার যারা লাইটার ট্রানজিশন এলিমেন্ট, দ্যাট মিনস স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, copper, zinc. Okay, so they are called lighter transition element, and for those lighter transition element there may be carbonyl exists as beijing or terminal. Okay, and sometimes that should be depend on in which state the complex is there. The complex is present in solution phase or solid phase. Depending upon on this, there may be the carbonyl nature is will differ. ওকে, বোঝা গেল? তো লাইটার ট্রানজিশন এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কার্বনিল কিন্তু বীজ আর টার্মিনাল যে কোনো অবস্থায় থাকতে পারে। সেটা অনেক ক্ষেত্রে তোমার সলিউশন ফেজ না সলিড ফেজ সেটার উপরও ডিপেন্ড করে হয়। ঠিক আছে, তো সেটা লাইটার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে বীজ কার্বনিল দেখা যায়। কিন্তু যখনই তুমি হেভিয়ার ট্রানজিশন এলিমেন্ট যাবে, তখন সেখানে কিন্তু বীজ কার্বনিল দেখা যাবে না। বোঝা গেল? এটা জানিয়ে রাখলাম, এই ধরনের কোশ্চেন আসে, আমি এই ধরনের কোশ্চেন করিয়েছি বা আবার করাবো। ওকে,
এবার এখানে আসছে হলো নাম্বার অফ মেটাল মেটাল বন্ডস। দিস ইজ আ ডিফাইন্ড কোশ্চেন, দিস ইজ নট রিলেটেড টু কার্বনিল, দিস ইজ রিলেটেড টু মেটাল বন্ড উইথ মেটাল। ওকে, তো there must be a formula is there, always remember metal metal bonds হলো 18 into n, ওকে, মাইনাস টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, TBE ফর টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বাই 2। ওকে, তো এই এনটাকে বোঝায় হলো নাম্বার অফ মেটাল অ্যাটমস, যতগুলো মেটাল অ্যাটম আছে সেটাকে আমরা বলি এন। ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি IR 4, দ্যাট মিন্স 4 IR ইরিডিয়াম গ্রুপ, ইরিডিয়াম মেটাল ইজ দেয়ার। Carbonyl is not a metal, carbonyl is ligand, so there must be only 4 iridium metal is there, so n equal to 4, n equal to 4, তাহলে 18 into 4 minus total valence electron means what? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, rhodium, iridium না, manganese, iron, cobalt। ওকে, তো কোবাল্টের 4s2 আর 3d7, তো 9, তো 4 নং 36 প্লাস 12 দুগুণে ইচ কার্বনিল গিভ 2 ইলেকট্রন, তো 12 দুগুণে 24 বাই 2, ক্যালকুলেশন করে দেখবে তোমার 12/2 আসবে, দ্যাট ইজ এ 6, তো 6 টোটাল মেটাল মেটাল বন্ড, দ্যাট শুড বি 6। ওকে, বোঝা গেল? এবার লক্ষ্য করো আরেক ধরনের কোশ্চেন আসে, মেটাল মেটাল বন্ড পার মেটাল, সেটা কিন্তু আবার ডিফাইন্ড, ওটা আই থিঙ্ক 18 মাইনাস টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বাই n, দেখো মাইনাস টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বাই n, তো এটা হবে 18 টোটাল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, দ্যাট মিন্স 4 নং 36, 36 আর 24 কত হয়, 4 6 10, হাতে 1 থাকলো, 36, 3 1 4, 4 2 6, 6 ভাগ n equal to 4, 4, 4 12 36, 12 মাইনাস 2 কত হবে, 6 হবে, আর এটা মনে হয় 6 ভাগ, এটা আমি একটু দেখতেছি, দাঁড়াও, মেটাল মেটাল পার মেটাল, দেখো এটা ঠিকই আছে, তো আমি তো সূত্রটা ঠিকই বসাইছি, দাঁড়াও, 4 নং 36 আর 24,
তাহলে 12, 18 মাইনাস 12 কত হয়? 8 থেকে 2 গেলে 4, আমি ভুল বলছি মনে হয়। 4 একে 4, আচ্ছা 4 একে 4, 2 20, 4 15 তো হয়। দেখছো তো, এই আমার সিলি মিস্টেক। 3 মেটাল মেটাল বন্ড পার মেটাল, মেটাল মেটাল বন্ড পার মেটাল। আমার সূত্রও ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন আমার এই সিলি মিস্টেক। ওকে, তাই আমাদের সিলি মিস্টেক। এখান থেকে আরেকটা আমরা মোরাল পাইলাম যে সিলি মিস্টেক আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে। উই হ্যাভ টু কেয়ারফুল অ্যাবাউট সিলি মিস্টেক। ওকে, তো নেক্সট কোশ্চেন। Sorry. Oh, the order of reactivity of ligands NMe3, PMe3 and CO with complexes, that is METICL3 and CO3 molybdenum THR. Option A, CO greater than PMe3, then NMe3 and then NMe3, then PMe3. Option B, PMe3, CO, NMe3 and NMe3 then CO, PMe3, C, NMe3, then PMe3, CO and CO, PMe3, then NMe3, then D, NMe3, CO, then PMe3 and PMe3, then NMe3, then CO. Okay, so the order of reactivity of ligands NMe3, PMe3 and CO with complexes methyl titanium Cl3 and CO3 molybdenum THR. So there must be pattern is there, that is options are there, so you have to choose. Time start now. তো বোঝো, order of reactivity of ligands NMe3, PMe3 and CO with complexes METICL3 and also CO3 molybdenum THR. ওকে, তো বোঝো এমই হলো -1, সিএল এক একটা -1 করে 3 × -1, তাহলে এক্ষেত্রে তুমি কি পাবে? তা -1 প্লাস x মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিনস x ইকুয়াল টু +4. ওকে, তাহলে টাইটানিয়াম এক্সিবিট অ্যাজ +4, টাইটানিয়াম এক্সিবিট অ্যাজ +4. পরেরটা দেখো, কার্বন 0,
molybdenum x THF minus 1 equal to 0. That means এখানে molybdenum হলো x equal to plus 1. তো molybdenum exhibit করা plus 1 করে. Okay. So always remember, when oxidation state is increases for a particular metal, the hardness also increases. ভালো করে বোঝো, hard and soft not always depend on the charge by size ratio. Mostly we have to say that is hard means there should be high charge, there should be low size, and you can say better that is charge by size ratio that should be lower, sorry higher. Sorry, higher. Okay, so that should be called as hard. Okay, but here you have to always remember, not always see the charge, not always see the size. There must be oxidation state of metal that should be give the idea that is how hard the metal. When the oxidation state exceed 3 plus 3 oxidation state, there must be the hardness of metal is hardness of metal that should be generated. Okay, after plus 3 already the metal is hard, but plus 4 the metal is no doubt is very hard. Okay. Next one, you have to always remember that is plus up to plus 2 the metal are considered as soft. There must be maybe negative oxidation state, maybe 0 oxidation state, maybe plus 1 plus 2 oxidation state are called as soft metal. Okay. তো এখান থেকে তুমি কি ক্লু পাচ্ছ? Inform this concept which clue you get. So there should be a hearts of interactions there. Based upon on hearts of interaction can differentiate in for which metal which option is correct, for which metal which option is correct. ওকে, তাহলে এখানে যখন তুমি হার্ডনেস আর সফটনেস আমি আবার একটা প্যাটার্ন পাচ্ছি, তার মানে কি এখানে হার্টস অফ ইন্টারাকশন একটা রোল আছে। ঠিক আছে। তো ফার্স্ট ওয়ান, মিথাইল titanium CL3. There must be titanium exhibit as plus 4 oxidation state. Titanium plus 4 that should be considered as hard. So you have to choose the hard metal that should be combined first with hard. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে বোঝো METICL3 ক্ষেত্রে টাইটানিয়াম প্লাস 4 অক্সিডেশন স্টেট আছে, তো সেটা অলরেডি হার্ড আছে, তো সেই হার্ড মেটাল কার সঙ্গে বাইন্ড হবে? অবশ্যই কোনো হার্ড লিগ্যান্ডের সঙ্গে বাইন্ড হবে, বিকজ হার্ড সফট ইন্টারাকশন দ্যাট শুড বি ফেভারেবল। তাহলে NMe3 PMe3 CO, অলওয়েজ রিমেম্বার carbon is not so hard, carbon is considered as soft, because that is goes to pi acceptor ligand, and mostly the pi acceptor ligands are normally called as soft, you can say, because there must be no hard tendency to get the softer nature is not there in carbonyl. Okay, সেটার বিষয় ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি বুঝাবো অর্গানোমেটালিক কেমিস্ট্রিতে। এখন যেহেতু এটা কোশ্চেন সলভ করছি অতটা বোঝানোর দরকার নেই, কিন্তু আমি বলে রাখছি কার্বনিলটাকে হার্ড বলা হয় না, ঠিক আছে? সো নাও উই হ্যাভ টু কনসিডার PMe3 and NMe3. অলওয়েজ রিমেম্বার ফসফরাস হ্যাভিং দ্য ভ্যাকেন্ট d অরবিটাল, ঠিক আছে? ফসফরাসে যদিও দেয়ার মাস্ট বি 3p অরবিটাল আপ টু filling of electrons, that should be up to 3p orbital, but there must be a vacant d orbital is there. ফসফরাসে যদিও 3p পর্যন্তই তোমার ইলেকট্রন ফিল হয়, তারপরে হয় না, কনফিগারেশন সেমই থাকে, কিন্তু তারপরেও একটা ডি অরবিটাল থাকে, যেটা নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে থাকে না। নাইট্রোজেন হ্যাভিং নো ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটাল, সো নাইট্রোজেন ক্যান নেভার বি এক্সিড দেয়ার ভ্যালেন্সি। ওকে, নাইট্রোজেন কখনো নিজের ভ্যালেন্সিকে এক্সিড করতে পারে না, মানে বাড়াতে পারে না। ওকে, সো there must be no doubt nitrogen having more localized electron. ওকে, নাইট্রোজেনের সবচেয়ে বেশি লোকালাইজ ইলেকট্রন থাকে, ঠিক আছে? সেই জন্য নাইট্রোজেন বিহেভ অ্যাজ হার্ড, বিকজ if you consider d orbital there may be a chance of delocalization, chance of electron নেওয়ার একটা প্রবাবিলিটি, অনেক ব্যাপার থাকে, চার্জ ডাইলিউশনের ব্যাপার থাকে, অনেক ব্যাপার থাকে, ঠিক আছে? ডি অরবিটাল থাকলে কী কী হয় সেটাও আমি অর্গানোমেটালিক কেমিস্ট্রিতে বুঝাবো, কিন্তু এটা বুঝে রাখো যখন ডি অরবিটাল PMe3 থাকে, PMe3 যতটা ডোনেটিং টেন্ডেন্সি ততটা থাকে না, কিন্তু NMe3 অনেকটাই হার্ড নেচার বিলং করে, ঠিক আছে? আসলে তাই নয়, যখনই দেখবে লাইটার এলিমেন্টগুলো হয় যে কার্বন, নাইট্রোজেন, এদের হার্ড নেচারটা বেশি,
কার্বন হাইড্রোজেন, সরি কার্বন বলছি না, হাইড্রোজেন বলছি, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, they having the hard nature is very much, okay, but sulfur, chlorine, celluloid, tellurium, they show the soft nature, because the charge by size ratio that should be low, because size is too much, because when in a group you go top to bottom, there must be size is gradual, not gradually, excellently increases, because extra shells are added, the size increases too much. The pattern of size increases, that should be considerably high. So on that case, charge by size ratio that should be very significantly increases, sorry decreases, okay, significantly decreases top to bottom. So that's why hardness that should be decreases. সাইজ খুব ভালোভাবে ডিক্রিজ করে, ইনক্রিজ করে টপ টু বটম, ঠিক আছে, যেহেতু এক্সট্রা শেল অ্যাড হয়, এক্সট্রা শেল অ্যাড হওয়ার জন্য ভালো সাইজের ডিফারেন্স হয়, ওপর থেকে নিচে সাইজ ভালো বাড়ে, আর সাইজ যেহেতু ভালো বাড়ে, চার্জ বাই সাইজ রেশিওটা ভালো কমে, আর ভালো কমে তার মানে কি হার্ডনেসটাও কমে, ঠিক আছে। তো দ্যাটস ওয়াই দ্য লাইটার এলিমেন্ট মোস্টলি শো দ্য হার্ড নেচার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, okay, carbon, but heavier elements show normally soft nature, okay, কার্বনের নিজে আবার সফট নেচার শো করে, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে ফর টাইটানিয়াম 4+, বিকজ টাইটানিয়াম 4+ ইজ a hard, সো এক্ষেত্রে দেয়ার মাস্ট বি দ্য প্যাটার্ন উইল বি ফার্স্ট ওয়ান NMe3, দেন PMe3, দেন CO, NMe3, PMe3, CO, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে C অপশন উইল বি কারেক্ট। নেক্সট ওয়ান ফর CO whole 3, this molybdenum +1 and thiourea, okay, so molybdenum +1 exhibited by the metals are considered as soft metal, and soft metals always try to bind with soft ligands, okay, so the pattern will be reverse, CO first coming, then PMe3, then coming NMe3, so option C is the correct answer, okay. Next, এবার 1 মিনিট ওয়েট করো, হ্যাঁ। ওকে, এবার আমরা জেনারেল অ্যাপ্টিটিউডের কিছু কোশ্চেন চাই। জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড, ওকে, আমি বলছিলামই আগে যে আমরা মিক্সচার অফ কোশ্চেন দেব, ঠিক আছে, বিকজ লাস্টের দিকে we never make a time to make the for chapter wise question answer and PYQ, okay, because I only make a videos, okay, this is sometimes I face a strong illness, high fever, okay, so I am on that time unable to make a video and upload it, so I think I will give you best to ensure that you must crack the CSIRNET exam 2024 December, okay, and not only that, all the videos that should be playlisted, okay, প্রত্যেকটা ভিডিও এক জায়গায় প্লেলিস্টেড করে রাখা আছে যাতে তোমাদের সুবিধা হয়, ওকে। তো কোশ্চেন 1, if 81 to the power y equal to 1/27 to the power x in terms of y or x equal to, তা আমাদের রিলেশন বার করতে হবে, অপশন এ ইকুয়াল টু
3y by 4. That means what? That is x equal to what? That is the question. Okay, in terms of y, x equal to what? So option B equal to 3y by 4, option C equal to 4y by 3, option D equal to minus 4y by 3. Okay, so একটা জিনিস বলি, if you wanted to know much more in general aptitude reasoning, so you can follow many types of books which are not related only the CSIRNET but also related to the so many exams. There must be lots of questions that should become, which are basically based on mathematics. Mathematics is very important, not for CSIRNET, that is important for GATE exam also. There must be so many questions that should become MCQ type for GATE, CSIRNET also, BARC also, even for railway and also banking, so many type of exams. There must be mathematics is important, basic mathematics, especially for algebra, series formation, that is type of logical reasoning. That's why you have to you can say you can see some mathematical, some basic books. Okay, that should be available in anywhere. Okay, can see. ওকে, তাহলে এবার দেখো ইন ওয়াই, ইন টার্মস অফ ওয়াই এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। ওকে, এটা উল্টাও থাকতে পারতো, ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু 1, তাহলে এক্সপ্রেশনগুলো হতো এক্সের সাপেক্ষে। কিন্তু যেহেতু এটা ইন টার্মস অফ ওয়াই এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট বলছে, তাহলে এই অপশানগুলো ওয়াই এর টাইমে হবে, ওয়াই এর টার্মে হবে। যদিও প্রত্যেকটা অপশানে ওয়াই দেওয়া আছে, এখানে কোনো ডাউট হবে না, কিন্তু পরীক্ষার সময় এমন নয় যে সবসময় ওয়াই থাকবে। এমনও হতে পারে ওয়াই আর এক্স দুটোই থাকলো একটা অপশানে, আরেকটা অপশানে ওয়াই আর এক্স কোনোটাই থাকলো না, কনস্ট্যান্ট থাকলো, আরেকটার মধ্যে ধরো ওয়াই থাকলো, আরেকটার মধ্যে এক্স থাকলো, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব কনফিউশন হবে যে কোন কোশ্চেনটা আসবে। ফার্স্ট তোমাকে অপশানে না গিয়ে প্রথমে তোমাকে কোশ্চেনটা বুঝতে হবে যে তোমাকে কি চাইছে। তোমাকে এক্সের ভ্যালু চেয়েছে, কার সাপেক্ষে চেয়েছে? ওয়াই এর সাপেক্ষে চেয়েছে, তো অবশ্যই ওখানে ওয়াই থাকবে এক্সপ্রেশনে, আর সেখানে এক্সপ্রেশনে এক্স থাকবে না, কারণ এক্সের ভ্যালু তো তুমি বার করতেছো, তো সেটা নিশ্চয় অ্যান্সারে এক্স থাকবে না। বোঝা গেল? You have to first follow the question, which information wanted from the question, from you. That is, there must be said that in terms of y, x equal to what? That means you have to find out the value of x. So obviously the expression does not contain with x. So the options which contain x and which contain x and y both, that should be firstly discarded. Option eliminated by 2. Okay. Next you have to see, that is, there must be said in terms of y, x equal to what? There must be, that is a clue, that is the expression should contain, mostly contain y. Okay, the constant value is not come. So there must be only one option will be there, that is, if there must be only one option having the y expression in this option, so this will be correct. Okay, sometimes the question pattern give you the correct option. Okay, so does never follow first, never go first on the option. First you have to see the question, then you have to go option. Okay, so এবার দেখো, তাহলে আমাকে এটা দিয়ে কাজ করতে হবে, এটা দেওয়া আছে 81y 27 whole to the power x, তো 81y মানে কি 3 to the power 4 into y, তার মানে কি 3 তিরিকে 9, 3 নং 27, 27 into 3 81, তাহলে 4 times when you multiply 3 into 3 into 3 into 3 into 3, so there must be you get 81. So 3 to the power 4, and y is also there, multiply. Okay, and that is 3 to the power 3. Okay, so what you get, that is 3 to the power 4y, and that is 3 to the power minus 3x. Okay, so you can compare this, and this 3 and this 3 common, so you can equalize the power, minus 3x. Now you have to remember that is x value is wanted, so x value তোমাকে চেয়েছে, তাহলে x value কি হবে, that is 4y minus 3 হবে, বা
minus of 4y by 3. This is the answer. So minus of 4y by 3, that is option D is the correct answer. তো যখন তুমি পাওয়ারগুলো সেম পাবে তখন তুমি সংখ্যাগুলোকে সেম সেম করে দিবে, যখন তোমার সংখ্যাগুলো সেম থাকবে তখন পাওয়ারগুলো সমান সমান হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ রুল। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, যখন তোমার সাপোজ দেয়ার মাস্ট বি a to the power x and a to the power y is there, so there must be, you know, a equal to a, so obviously x equal to y will be there. Okay, this is the first you have to remember. And second one, if there must be given a to the power x equal to b to the power x, so x is common, so obviously there must be a equal to b. Okay, so this observation you have to remember it. Okay, next, এটা তোমার মনে রাখতে হবে, যদি a to the power x equal to a to the power y হয়, এ তো এই হবে, এ তো বিকল্প আর কিছু নাই, তো দুটো এই তো সেম, তাহলে অবশ্যই যেহেতু সংখ্যা সমান আর পাওয়ার তাহলে কি হবে, সমান হবে, x equal to y হবে। এবার যদি পাওয়ার সমান হয় আর পাওয়ার সমান করে দুটো সংখ্যা যদি সেম হয়, দুটো অ্যালজেব্রিক ফাংশনের সেম হয়, তাহলে ওই অ্যালজেব্রিক ফাংশনটা আলটিমেটলি সেমই হবে। দুটোর মাথায় যদি এক্স থাকে আর দুটো মাথায় এক্স থাকাকালীন দুটো ইকুয়াল হয়, তার সেক্ষেত্রে অবশ্যই এ আর বি সেম হবে। হ্যাঁ, এখানে একটা এক্সেপশন আছে। কি এক্সেপশন? পাওয়ার যদি 0 হয়, সাপোজ 1 to the power 0 and 2 to the power 0, তো ওপরে 0 equal to 0 but 1 does not equal to 2, that also can be happen। মাথার উপর যদি 0 হয় বা ইনফিনিটি হয়, ইনফিনিটি হলেও তাই, 1 equal to infinity, 2 equal to infinity, infinity equal to infinity হবে, কিন্তু 1 not equal to 2, রাইট? তো ইনফিনিটি আর জিরোর ক্ষেত্রে এক্সেপশন, যে পাওয়ারে ইনফিনিটি থাকুক 0 থাকুক, আলটিমেটলি ফলটা কিন্তু সেম হবে, কিন্তু সংখ্যা যে সেম হবে তার কোনো কথা নেই। ঠিক আছে, 1 to the power 0 equal to 0, সরি 1 to the power 0 equal to 1, 0 বলতেছি, 1 to the power 0 equal to 1 and 2 to the power 0 equal to 1, even any number, any algebraic function when having the power to the power 0, so that should be equal to 1, even exponential e to the power 0, that should be equal to 1, but does not mean that is all the power is 0 and all the product that should be 1, that means that is e equal to 1 equal to 2 equal to so all the numbers, that is not so. Power 0, that means the result always be 1, but does not mean that all the numbers are same. Okay, similar analogy that should be used for the case of infinity. When infinity is there, suppose 1 to the power infinity, 2 to the power infinity, that should be the powers are infinity, infinity equal to infinity, but does not mean that is 1 equal to 2, that is not so। ঠিক আছে, এরকম কিছু এক্সেপশন সবসময় থাকবে। যেমন আমরা বলি না, যে কোনো সংখ্যাকে তোমার সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা 1 পাই, 2 by 2 that should be equal to 1, 3 by 3 that should be equal to 1, but always remember 0 by 0 is not equal to 1, 0কে 0 দিয়ে ভাগ করলে 1 পাওয়া যায় না, সেটাকে আমরা বলি অসংখ্যাত বা আনডিফাইন্ড। Even that is numerical, that is mathematically we never used normally, 0 by 0 we never use normally. Okay, so this is the thing. So 1 by 0, 1 by 2 by 0, that may be sometimes used, that is for the case of tan, cos, cosec, trigonometric function, there must be the undefined thing is there in the chart. Okay, on that case you get the denominator as a 0. Okay, but that is also not used so much, and 0 by 0 is never be used normally. Okay, so but 0 by 0 never give you the 1 result, so this is the exception, and exception is always there. Okay, বোঝা গেল? Okay, next, next question. 380 plus 3, 9 plus 4 root over 5. Okay, that should be equal to what? তাহলে এবার তোমাকে বার করতে হবে। টাইম স্টার্ট না।
ওকে, টাইম আপ। দেখো 380 বাই 3 প্লাস 9 বাই 9 প্লাস 4 রুট ওভার 5। ওকে, এবার দেখো ভালো করে বোঝো। 380, you can write 380, that is approximately 3 root over 81. Sometimes you have to take the approximation, অনেক সময় তোমাকে অ্যাপ্রক্সিমেশন ধরতে হবে। তো ইকুয়াল টু কী হবে, 3 ইন্টু 9 হবে, 3 ইন্টু 9 কী হবে, 27 হবে। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, and always remember 3 by 9 plus 4 root over 5, that should be always less than 1. এটা এক্সপেরিমেন্টাল পাওয়া যায়, এটা লেস দেন 1। তো এখান থেকে তুমি পাবে তাহলে 3 ইন্টু রুট ওভার 81, কারণ এটা তো লেস দেন 1 হলে কী হবে, দ্যাট শুড বি ইগনোর। ওকে, তাহলে কী হবে, অপশান ইকুয়াল টু 3 ইন্টু 9 হবে, রুট ওভার ইকুয়াল টু 3 রুট 3 হবে। দ্য অ্যান্সার হবে 3 রুট 3। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। অ্যান্সার উইল বি 3 রুট 3। ওকে, নেক্সট এটার আরেকটা পদ্ধতি আমি করিয়ে দিচ্ছি। 3 root over 80 plus 3 by 4 root over 5 into 4 root over 5, 9 plus 4 root over 5. ওকে, বোঝা গেল? ওকে, 80 plus 3 by 9 square minus 4 root 5 তার হোল স্কোয়ার, অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি 9 মাইনাস 4 রুট 5। ওকে, এটা সলভ করে দেখবে, তোমার অপশান এরকম আসবে, রুট ওভার 12 রুট 5 প্লাস 27 মাইনাস 12 রুট 5। এই অপশানটা এই অপশানটা কেটে যাবে, এখানে 3 রুট 3 অ্যান্সার হবে। তো এইভাবেও অ্যান্সার আসতে পারে। ওকে, নেক্সট x and y are integers, and if x square by y cube is even integer, then which of the following must be an even integer? Option A, option B, option C, option D. Okay, so x and y are integer. Okay, if x square by y cube is even integer, then which of the following must be an even integer? বোঝার চেষ্টা করো। Time start now. এটা লাস্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ, টাইম আপ। বোঝো, x and y are integers, and x square by y cube is even integer. Which of the following? দেখো, x square by y cube, that should be equal to even. That means x square equal to y cube, even. দুটো সমান হবে, রাইট? তার মানে এখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ, x square, that should be even. And always remember, even a square always be even. Odd square never be even. Okay, 5 square always 25. 25 square 625.
11 square 121, 13 square 169, 3 square 9, 7 square 49. আর কি লাগে? All are odd. Odd square odd. Even square even. Even square even কেন? 2 square equal to 4. 4 square 16. Even. 8 square 64. That is even. 12 square 144. That is also even. আর কি লাগে? 32 square 1024. That is also even. 10 square 100. That is also even. ইভেনে আমরা রান করতেছি, তো ইভেনের স্কোয়ার ইভেন, অডের স্কোয়ার অড, তো এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইভেন, দ্যাট মিনস এক্স ইজ অলসো ইভেন। ক্লিয়ার? ওকে, তো দ্যাট মিনস এক্স ইকুয়াল টু ইভেন। তো দ্যাট মিনস হোয়েন ইভেন, ওকে, ইভেন, ওকে, নাও there must be y cube that should be even. ভালো করে বোঝো। 3 cube, that should be 27. 4 cube, 64, that is even. 5, that is a odd. Its cube, 125, that is also odd. Right? আর কি আছে? 7. 7 cube, 49 into 7. That is also odd. আচ্ছা, আর কি আছে? 3 cube 27, that is also odd. That means odd cube, that should be odd. So that means there must be y cube equal to even, that means y also even. So that means y into x, that should be even. X into y, that should be even. Y plus 1 to even হবেই না, কারণ তাহলে সেক্ষেত্রে y equal to even, so y plus 1, that should be odd. y যেহেতু even হবে, তো y plus 1 তো তোমার odd হবে। x minus y odd even বলা যাচ্ছে না, ইভেন মাইনাস ইভেন ইভেন হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় জিরোও হতে পারে, বলতে পারা যাচ্ছে না। x স্কোয়ার বাই y টু দি পাওয়ার 4, এক্ষেত্রেও দেখো, এক্ষেত্রেও তোমার ইভেন হতে পারে, কিন্তু অডও হতে পারে। অড কেন হতে পারে? সাপোজ এক্স স্কোয়ার যদি তোমার 4 স্কোয়ার 16 হয়, আর y টু দি পাওয়ার 4 যদি 2 টু দি পাওয়ার 4 16 হয়, 16 বাই 16 কি হবে? 1 হবে। 1 is not even, 1 is odd. On that special case, this C option is also discarded, A option also discarded. So only XY is correct answer, because in anyhow there must be two even integer multiplied to itself. They never give 0, they never give negative, they never give odd number. So all the universally accepted, that is, if x is integer, y is integer, and x square by y cube, that should be also an even integer. So obviously if x square equal to y cube is there, so x square by y cube is even, so that means x square is also even, and if x square is even, that means x is also an even. Okay, if y cube is considered as even, so there must be y cube is even, so y is also even. So that means when they multiply to each other, they always give even function, even thing. So option D is the correct answer. বোঝা গেল? যখন তোমার এখানে দেওয়া আছে x and y ইন্টিজার, এখানে x y কী ধরনের ইন্টিজার সেটা বলা নেই। নেগেটিভ বলা হয়েছে না, পজিটিভ বলা হয়েছে না, তোমার অড বলা হয়েছে না, ইভেন বলা হয়েছে তাও না, জিরো বলা হয়েছে না, তাও বলা হয়নি, ইনফিনিটি না, সেটাও বলা হয়নি। কিন্তু এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই কিউব সেটা বলা হয়েছে, সেটা ইভেন ফাংশন। তার মানে কি, এটা দুটোকে ডিভাইড করো তুমি ইভেন পাবে। তার মানে কি, এর মধ্যে কোনোটাই জিরো না, দিস ইজ এ নন জিরো ফাংশন, কোনোটাই নেগেটিভ না, ঠিক আছে, নেগেটিভ না। কোনো একটা নেগেটিভ হলে নেগেটিভ আসতো, আর নেগেটিভ হবেও না, স্কোয়ার ফাংশন সবসময় পজিটিভই হয়। ওকে, এবার এরা ইন্টিজার বলছে, ইভেন ইন্টিজার বলছে, নেগেটিভ তো মেনশন করেনি, নেগেটিভ ধরবো না। এবার ইভেন ইন্টিজার বলছে, তার মানে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই কিউব, দ্যাট শুড বি ইভেন। তো এক্স স্কোয়ার যদি ইভেন হয়, তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ইভেন হবে, আর ওয়াই কিউব যদি ইকুয়াল টু ইভেন হয়, তুমি করে দেখো না, ইভেনের পাওয়ার
স্কোয়ার পাওয়ার সবসময় ইভেন হয়, ইভেনের কিউব পাওয়ারও সবসময় ইভেন হয়। অডের কিউব তোমার করো অড আসবে, অডের স্কোয়ার করো অড আসবে। তার মানে কি ওয়াই স্কোয়ার যদি ইভেন হয়, হলো ওয়াই কিউব যদি ইভেন হয় ওয়াইও ইভেন, আর এক্স স্কোয়ার